pagsugod yun ani, kami yun ang nagsugod o promote sa way back 2015. Among gi-promote sa Smile Magazine, sa Mabuhay Magazine, para lang yun ma-promote ning lugara. Nagsimula ang canyoneering na wala talagang equipment like life vest, helmet, and shoes. And then later on, we enhance the equipments. So we provide gears, helmet, life vest, and shoes. And the DOT provide us basic life support training, first aid training, Filipino brand of service excellence training. Through sa mga training sa Department of Tourism, na sila yung mga training nga gihatag namo, na-improve sad ang amuang unsaon paghandle og guest, paghandle og mga bisita in a proper way. When the guests arrive diri sa among opisina, of course, mag-register sila sa amuang counter. Then after that, amo silang i-assign og guide. So once nga ma-assign na sila guide, ang guide muhatag na sila og a small tip sa unsaon paglukso, unsay mga dapat naa sa imong lawas. And then sumunta na sila silang gear. We do a fun shots sa amuang signboard nga they are here sa canyoneering, they enjoy, and then amo silang dadon dito sa starting point. You have two options. So, pwede from the starting point, pwede ka malakaw og 45 minutes to the first jump, or pwede sad ka mag-zipline to 1 minute ride to the first jump. When you start the first jump, there are around 7 to 12 jumps. So, they are all optional. So, dili ka mo worry. Mag-slide sila, water slide through the rock, kunya mag-float sila, kunya napay mga lain nga mga posisyon. Then we will go downstream until maabot ta sa Kawasan Falls. Ako lang gi-advise na ayaw hunahuna ang karon nga pangwarta, hunahuna ang future. So if the guests enjoy, they will preferably refer to their friends and families. So if they refer to their friends and families, absolutely for the coming days or coming years, we still have guests na makater na to. So still, it means na napatay panginabuhian sa mga umaabot na panahon. Mabuhay! Ako si Pips Balbona. Love canyoneering. Love Outdoor 7. Love the Philippines. Mabuhay! Ako si Maria Malaya Lim Atienza. Love canyoneering. Love Outdoor 7. Visit Central Visayas. Love the Philippines.